E chama ndwa alego usonga ka mar chama ma ODM. Omiyo jogo duto ma officials mag ODM kochakore mag county nyaka polling station man ka chunguru mondo huane joma nika. ODM gimago akwayo ni Nyasaye oket chuny Evans kamokwe. Asanteni. Aya, erokamano ahinya. Koro adwa luongo MP Malang'ata, Jalas ne wan go maber Nairobi kucha. Kendo ne wan kode I chenro mar ik mar erokamano ni Baba Raila Molo Odinga. Evans osiepna mineno nindo ka teno dhi chung' na ilwenj party wakilina. Nyocha ka wan gi kes gi party to kona ni eno ja party ene wakind party teno dhi chung' na ilwenj party. Ta penjra ni to dhi bet nade ma conflict of interest ntieni. To kona ni weri gi barupe mondikni go ang'e wuon party to wuon party en Raila Amolo Odinga. Koro onge kes kanyo, wabro mana dhi mbele kaka nitieno. To muma kaka wacho ni ng'ato nobi notel mbele notice ji to ken ng'acha jimoko nobi bang'e. What you do with that information is up to you. Lang'ato moso. Aya. Koro jodalawa adwan mondo akaw microphone mondo ami Governor Siaya mondo oluong introduce the rest. To jodalawa kapok jimo chung. Kapok jimo chung okiena wache achiel kende. Uyiena. Joma wacho ni meli be olosi wacha achiel oting'e bade malo. An gima dwa wacho en adwa goyo erokamano ni jomiluongo ni Gen Z. Gen Z lweny manyocha ugoyo cha. En lweny mane konyo wan nikech wan ema wachako lweny manyocha ugoyo no bang' yiero. Kendo uneno kane wadhi barabara to nokwachopo kuma uchope. Omiyo erokamano Gen Z. To wach mar ariyo, jowa mang'eny nyocha oneg kanyocha wamanyo wach ni mokwongo bang' yiero 2022. To nyocha sirikal ochako nego jomoko maandamano mogikni. Wan gima wacho en ni sirikal nyaka compensate families mag joma nyocha oneg. I wach mar demonstration mokwongo kod demonstration manotim manyocha ni. Alego kae nyocha wito ji 26 ka kwano joma oseneg. Ang'eyo ni jogo nyaka yud haki margi. Jadima wacho jogo nyaka yud haki margi. Corona wacho ni John Mbadi kanya winjo no yiere minister ni sami iseka office. Check mikwongo ndiko en check ma ichulo go jowa manyocha oseneg igin maandamano. Mane gima nyocha wachne. Omiyo kora ka thuolo ni mondo aluong James Orengo mondo o take over the program from here. Thank you very much. Erokamano. Siaya untie. An kapok awacho mang'eny, mokwongo warwako jatendwa Raila Amolo Odinga ma en jatendwa ma Kenya kendo mar chama marwa ma ODM kaachiel gi Azimio. Oruenjo umidha ni chairman mar party alego usonga. Kendo ang'e ni ndalo gi duto weche mag party mako motegno. Omiyo wabiro tiendi ka wabiro ywak kodi. Min Evans in gi lit mos ahinya. Nyasaye biro miyi teko. To kod family duto monde Evans gi nyithindo warwako kendo wamiu ywak makende mondo Nyasaye otegu. An abro wacho matin kuoma kaka ng'eyo Evans
to kodu gi jakom kapok aluongo jakom to wacho ni onego iluongo ni liel game nyamninia kanye mwae gi jakom to wacho ni onego bed ka to kwayo deputy governor mare ni mondo olosi iloye iluongo ni Dr. Willy governor motegno moja chama Dr. Willy losane. Erokamano governor mar county ma Siaya uyiena mondo akaw thuolo ni elo governor mar county ma Kisumu kako osewachi. I recognize presence mar jatendo mang'eyo nyoro kawuono koda to king'iyo e ndalo matin ma Nyasaye omiye, he has achieved a lot and we want to thank God today for his life. Wakwayo kaka jo Kisumo ni mar Nyasaye mawuonwa mong'eyowa moritowa kel kwe makende ne family kuom wach malich motimore. Tawachi achiel kende kapok adok. Kaka oganda Luo nyowachi ni nitie weche miwache abila. Samoro idwa ni ng'iyo ni tije madongo wacho ang'o kapok iwuoyo. Omiyo wan kawuono ne warito Baba mondo bi, Baba mondo uwo, mondo wang'e ni weche timo ang'owa dhi kanye. Uyie koso udagi. Tuyiena mondo miawachi ni Your Excellency Raila Molo Odinga, in terms of your life, public and private, you have stood for the people of Kenya, daytime, nighttime, 24/7. The young people of our country are speaking your language. When they wanted to kill you in 2017 and they fired live bullets at you, you are not going to die because of you, but because of the people of Kenya. Just recently in 2022, and I was privileged to be part of your struggle when we were demonstrating every other time in Nairobi. There's a time when we were approaching Korogocho and Kariobangi and the police and all these guys were firing at you. Between you and death was very slim. But you are doing that not because of yourself, but for the people of Kenya. But I want to thank the young people because in all those occasions, they threw a human ring around you. So the young people, the Gen Z, are speaking your language today. They are talking about corruption that is eating their future. They are talking about inclusivity. They are talking about tribalism. They want to be tribeless. We want one Kenya, your language. They are talking about a future that must guarantee prosperity for all. Again, your language. And so we are with you. And with your demand, we are hoping that before we get to the table to talk, that they will be able to release all those who are in police, and they should tell us those who have killed the young people who have died. Your Excellency, we are with you. If anybody is asking where we stand as Kenyans and as a community, Baba, we stand with you 100%. Your Excellency, may I get back the program back to you? Erokamano. Okeyoka Willy Dondelach. An mokwongo adwa wacho ni Evans ang'e maber. Kendo kaka okil waseyalo cases go Evans. An okil moseyalo ndalo mang'eny. Kata nyocha ni kawe dhi court nitie cases mocho nyo wayalo go Evans. Tok ne gin cases matindo. Nikech an orengo nyatingo ok ayal cases matindo. Matindo moko be nitie mayalo, lakini ng'enyne ayalo case madongo. To ka ayalo case madongo,
To bende arango ni ei luo ka kata e Kenya nitie okinde manyalo wuok kaka Alego Usonga ka ne wan gi okil miluongo ni SM Otieno. Be wanyalo yudo okil ei Kenya kendo ei luo machalo SM Otieno? Nitie okil moro mane Alego ka ma kiwacho adier to en monego bed kata Attorney General miluongo ni Collins Omondi. Ne en okil ma ka weche odhi kot ndalo cha odiero gi waindi monopong'o kot, to okil ma jaluo moluwo agwengi kodhek ne en Collins Omondi, ma bende ka Jaramogi ne ringo kadwa loso piny, okil mane konyo Jaramogi maduong' ahinya ne en Collins Omondi wuod Alego kae. Omiyo Alego ka neno ka okil owuok mabith kaka nyocha neno ka Evans bith, ta amor matamre gi nono. Nitie kes moro mapok orumo manyo no wayalo chiegni sani higni 6-7 ne gin gi Willis giriwore, Willis Pinky Ponkini, ma sama anene loya maduong' machako weche te an waloso kaseyalo tawacho ni gini kawuono kadwa loso mang'eny koro awenu, koro un muyalo, an koro arwako gara, koro ka Willis yalo to Evans yalo to koro gara mago i kot ni jogi kawuono mako mita matamre gi nono. Omiyo ma wuoyi mariek noko yal e magistrate court kende, oyalo e high court, oyalo e court of appeal, to oyalo e Supreme Court. Nitie loche moko ma kata kodhi nyim judge to kata nying lawyer no pod ok ong'e nyinge, wacho ni counsel, can you introduce yourself? What is your name? Ing'e lawyer ma kamano kidhi court ka judge ma pod penjo nyinge ting'e ni mita chako lal gi kanyo. To kiyudo ka ji koro donjo ma ji orwako lewni maratenge cha, to wacho ni oh Evans, what matter do you have before us today? Omiyo Evans, if ever we have a legal brain that we can be proud of, and I can be proud of as James Oruenjo, who has seen many lawyers in practice, I think we have lost one of our legal minds, a jurist, somebody who had a future. Ma anyo kang'eyo ni family ma joko Oruenjo nyalo bedo give fortitude and strength to bear this loss. Ana se biri dalaka ma Evans mene rwako akai. Ko biro kaka nyocha biro kata adhika jedung kucha. To seche moko koro no wana isimba kocha. Koro Oruenjo ka biro to kala mama kala owewa kon. To sama bende wadhi mose to wamose. Omiyo an ang'eyo ni memory ma koro wan go Evans, Jaduong' Oruenjo gi Mama Evans, ang'e ni dala ka nitie professionals kaka waneno gi kae ma will keep the name mar Oruenjo, kata na director marwa mar health oa dala kae. Omiyo I am certain that in this home, this is not the end. This is not the end. Oruenjo bed gi chuny motegno. Kendo ina gonyero kamano ka gimi wacho kae. Oruenjo ni kodhi weche mag party, you cannot second guess him. Kendo ng'eyo wach mar chike mag party loyalty, aseneni ko ayalo wach mar party loyalty gi party process. Moyo Oruenjo no somo kanye. Oruenjo no somo kanye. Jomoko ne wacho no somo ng'iya girls. Ta duogo aida no wach ng'iya girls bende na wach mar tugo tu. And Olo Kanda nyalo wacho, we have had some meetings mag the party. Kendo Oruenjo is one of the people makidhire kikiwe no bro yia nyaka convince me persuade. Koreka onyalo bedo e kanyakla e yo makare. So Oruenjo, in tribute to you, nyathini miluongo ne Evans, mano rembi kamili.
gi timbene, gi losone, gi articulation, and the intelligence, and the power, and the authority subject no deal go. To in ga others, nyaka daktari muati yogo. I have no sense. Koro ko bire weche mag siasa. Anadwa wacho nu an jothurwa. An kore an onyalo bedo mbas Raila. Raila en mbasna. Party leader. Wasewuotho kode kuonde mang'eny matamre gi nono. Ma an ang'eyo ni Raila in now and in the future. And we must get this very clear. And I have no doubt in my mind. What God has prepared you for, it is just a matter of time. It's just a matter of time. And I still believe we are still in a path to success. Raila Amolo Odinga as the leader of the people of Kenya and the people of Africa. Gimwawa chomara Addis Ababa no. Engeni karakidi ibiro Kisumu. To nyakirawa hero. Addis Ababa na kamirawe. Kakoro podwarito the real price. To mara reyo. Anado wachoma. Nitie jomoko kawacho gimoro to giwinj maber. To an kani but baba taneno ko uwinjo kendo wacho that is correct. An gima wacho kende en ma ne nyaka wabed gi structure. Kwa winjre gimoro to nyaka wabed gi structure. Kanitie kata jowa modhi sirikal mar party kata mamoro to nyaka wabed gi structure moro maka if they are not working for the people properly, they can be recalled. We must have a structure. To nitie jochiem donj mo kuinj wachni maber. Kagi wache ti goyo norengo ketho. Gina jochiem donj ma konenore ka gimoro chiek kamoro. To koro itwito hawanya. Oyundi oneno kuon kochiek. Makata ng'at ma jokine ka Oruenjo luongo bura ma chama lego usonga kata oginegi. To ka kuon ochiek. To koro ni se. So all we want is a structural relationship gi jomwati yogo. Kane wan gi grand coalition government, ne nitie chik manoket ni waziri Raila yiero Kibaki ok nyal riembo. Ka Kibaki bedwa riembo waziri to nyaka consult gi Raila. Koro structure na mwadwaro mondo bedie. Ai to kod agenda ma ODM bende nyaka ket in that structure. To nono kwa wadonja mos joma mine man ka mon wetena. Nitie gimomo joluo wachoga ni ng'ato donjo sianda mong'am. Uwinjo kama kelo no. Mano kende emwadwaro. Nikech one loyal to the party, one loyal to Raila Amolo Odinga, and we are loyal to the Republic of Kenya under the Constitution of Kenya. And may God bless this country we call Kenya. Kendo Kenya ka wanie kipimo joman Kenya ka onge jomose kedo ni Kenya ka molo oganda maluo. Emomiyo sama iyalo weche mag Kenya nyaka wabedi mesa kanyo. Okonyal bedo ni yalo gi Kenya to koro wana kaka welo. Omiyo I know ni so long as Raila Amolo Odinga is alive, will not go astray. To kin ga leader, to bende nyaka ibed leader ma chiwo paro. Nyaka ibed leader ma chiwo paro. Nyaka ibed leader ma chiwo paro. Kibed MCA, makadi county assembly yonge paro. Ibed MP ma kodi parliament into a vote nango. Ipenjeri ni party loyalty wacho nango, then you know how to vote. Omiyo Jalango, I was very proud of you bange.
kani wacho ni term refinance bill. Ogine kanyo tiyo tich maber. We want jomangi msimamo, and in the whole of the Republic of Kenya, we are saying Raila Amolo Odinga must be respected, and the Constitution of the Republic of Kenya must be respected. Awacho kutoka wacho. Gimatin kikakal laini nikech sani ngamanya lomia discipline en Nyasaye manipolo to kod Raila Amolo Odinga Constitution ma Kenya. To kina ina ngata anonge luoro ge kanisa malere maluoro to moko bende tiyo ka luoro nikech inyalo mi wangi tipo ni shakahola. Now may me have the privilege and honor to invite our leader, His Excellency Raila Amolo Odinga. Jodolo mobiro konyo ko kijana Evans jaduong' Oruenjo umidha to gi mama jodala duto kane duto man ka jothura duto mosno sawre uru opak ruoth ero kamana ahinya an kaka unabiro kanira nera injogo na simu ni wuoda otho takuna ni mane ni Evans to ang'o matimre ni nyocha tuo moro goye kanyo mane okone moriyud makosechopo stage 4 makoro nindo ka to yudo ka ne adhi safar kamoro akoni nera ni abro biro abro chopo nera chopo okachopo koso koro kan ka tan kanira mokwongo to mar ariyo kendo bende kayudo ka en nyawana ka nikech nyako miluongo ni Wini chungane kendo chungane mae nyathi nyamera cha miluongo ni Ana ochake dana miluongo ni Ana Walkoa to mache jaode kamano koro beda piny Ana no ugun mari luongo na Juma Ajuma Lolo okiro magonya uda molo rokomara kudho kamane tek mengo jitese akae mangima Ajuma no eno Ajuma uda alogo Karaila to Dinga monyolo Ginga bodinga Karaila miokoro nyako ni wache nyamera to mae koro nyathi nyamera okene ko mi achopo kakwero koro an nyawana gi mama koro anyawana kanira iro kamano to nyathi mi Evans ni jimo se wachuru kanyo en nyathi ma rikni tie rikni gi rikni ngama rikni to ngama rikni en nyathi ma rikni kiseneno ngimane ni onyuole higa 87 kende nyoro to somo maber somo wakil maber mochopo kuja kendo nyocha kaka wachuno no incha na chiel kumo kinde mag chama mar ODM kisi mwasebedo go mang'eny momako jowa koni gi koni ng'eny chama mar siasa wasiku gi chama mako en achiel kuom joma chungi ni jowa ginego kendo gitimo kata giwegi ka onge pesa momigi
Sani wach biro ni ng'ato nyomaki ng'ato ni remand cho Kajiado. Ng'ato cho ni Kiambu. Ng'ato ni Ruiru. Kamano to menyo ko bed gi kinde ma ringo mapiyo piyo mondo yale jogi. Koro nyathino setiyo na motegno ahinya. Omiyo ka ODM bende owinjo ko biro ka. Oduro ng'weno biro ka. Wawito ochiel kuom kiri mamaro. Osetiyo matek. Kendo en to wewa machon mapiyo piyo. To mane kaka nochan kamano. Koro omiyo nera mos ahinya. Musura ahinya kuom lalo nyathini to mago Nyasaye manondiko. Piny osiko to ok sikie. Koro omiyo kanera kaka chope to kawach weche mang'eny ahinya. Nikech weche mang'eny ma wachre ka gikacha. Sani Kenya ni akre kiki. Chuno higa mokadho kanyocha ne wan oko. Bang' kane gik moko osenywandre kucha mang'eny miluongo ni Chebo Chietha. Otimo gik motimo. Wan wawuok oko. Mane wan e ndara. Ok nyal paro kamano. Moneg nyithiwa mang'eny kabisa moko nobiro iko ka. Kae to wacho ka wadhi nyime gi kamaeri nyithindo mang'eny mabiro tho. Jodhi biro tho mang'eny. An awuon ne mtoka na ogo bar gi risasi 11. Odiochieng' achiel. Ono kelo ng'ato ni sharpshooter. To ko mon achikelo dok kendo wachako dok kendo. Kendo wadok kendo. To ko akwadhi kama to jogi watero nyithiwa e nyimi joka to gidhi bag risasi to gigo ginego risasi. Ndi yore mang'eny mag nego paka. Yore mang'eny mag nego paka. Paka kolokre ogwang'. Omako nyigwen. Titime nade? Inyalo kawe tiketo pale ng'ute. Inyalo kawe tikelo tole ng'ute tidhi dire yath kucha. To be inyalo kawe tikelo gunia. Tikete kidi. Itere aora kucha. Okamano. Mio paka nako ni paka ni obro negi. Ora kono negi koso. Okamano. Nicho neno kakro wuok kucha. Pinyo tuk. Pigwa ni Mochopo kama koro joka. Koro sechopo kama gina kere kiki. Koro kumo mokirot. Takona huyo. Okanyal golo ni kumi erot kanyo. Kapok itimo kaka wadwaro. Winjo maber. Kure gine wacho. Anno joka sete ndiko gik moko mofuwo. Ni baba wacho maka uono kinya wacho maka kiny kama an poka loko gimoko nyadiriyo. Gima wacho en gima achiel pile. Nje na wacho kendo loko gi dhok Kisungu. Mokwongo nang'o? Kama wachope ni nyaka wabed piny kaka jo Kenya. Kendo nitie gik moko ariyo kende. Kanyocha joka dhi kamacha. Odinyalo dhi kamacha to koro bana ni gini koro thonga to uluongo jo bude ka. Ni kuyie no bro konya tawenu. To jo bude ka. Jo bude ka kose mako ni gin gi yoge gimiluongo ni tear gas. Gionge gimiluongo ni water cannon. En malisas. Kapinyo kethre. To loso ok nyal bedo mayot. Ne piny mar jo Sudan nyaka sani pod inego ji nyaka sani. Kata Sudan ma South mamwelo kani pod inegre nyaka sani. Somalia nokethre higa mar 91 nyaka sani. Pok olosre. Kuonde mang'eny ineno kiwuotho ka anawuotho piny mar Afrika ka. Kuonde mang'eny kidonje paw ndege ni to mach mineno ka gikacha. Kana idhi ka immigration to mach ne toki. Kamano to mach ne toki. Ma en channel state of emergency. Okwadwaro kamano thuro ka. Wadwaro ni mondo jogi walony gi yo manyo golony gigo. To ko yo machielo chane dhi nyime kama chad be nyalo dhi mna kamacha.
Nichakoni kama chope ni nyaka kama iluongo ni National Convention. National Convention e kama jidhi beti piny ma jidhi yale. Jidhi ang'o marach. Gima dhi nyime kani en loch marach. Nitie katiba to katiba ok lu. Katiba ni waloso to katiba ok lu. Ere kaka wanyalo keto mondo katiba mondo lu. Mondo ti. Kuro mama ni wawacho ni wadwa ni mondo ji ochak wadog kendo piny. To kapok waloso kuche nitie gik moko mokwongo nyaka timre. Mokwongo nyawa manonegi higa mokadho ka kod manyicho negi mag gine giki family go te mondo tim gimiluongo ni compensation. Mar ariyo, nitie jomoko mapod ni osiptal nyaka sani nogogi libunde higa mokadho ka. Kata nyocha pod ni osiptande, sirikal ochul pesa go duto te. Mar adek, nitie cases mapod ni e court manomaki. Mapod case gi ni e court. Cases go temo timinadi oluar. Mar ang'wen, en nitie joma pod sani pod omaki ni e cells mag police ni remand. Moko biro bedo abducted, jikia kama gintie. Jogi te mondo gony, mondo wuogi. Manduongo ni condition precedent gidho kisungu. Kama no setimre ni kuro nyalo loso. Tidhi wachang'o. Gik midhi wacho kan manyo Gen-Z wacho ok opogre gik mane wacho higa mokadho ka. Number 1, ne wawacho moriere ni Kenya kae sani nengo mangi mani malo oidho malich ahinya. Jopiny thagre. Nengo mogo, nengo sukari, nengo mafuta, nengo ang'o gito ni malo, petrol. Mar ariyo, en wach mar tich. Kijande mang'eny mosomo ka gi kacha man gi certificate wuotho to onge tich. Tich onge. Ere kaka nyithindo ginyalo ndiko mondo oyud tich? Ere. Sani mapiyo piyo to gima ni dire kucha. Jopuonj, jomosomo daktache gi nurses nigi shida. Inyalo timo nang'o? Mano agenda number 2. Mar adek en gima iluongo ni mibadhi. Corruption. Mang'ato donjo kamoro kacha machaka kodhero malich kabisa. To bang'e higa achiel kamani to koro kuto ochalo okuodo. Mosenyodho remo madhiang'. Kucho ogolo kure. Ng'ani miyudo ng'atni onyiewo mtoka manyien modal maringo go malich ahinya. Moro chande cha to gero onyiewo udi Nairobi. Moro to gero gorofa Siaya. Moro to gero palace dalagi reserve kucha. Musache to pesa motachira tacha. Pesa go bendo ko holo kati bengi. Mara bandu ni corruption. Mara ang'wen en wach mar ukabila, akwede, mar oganda, mar anyuola. Mani kan idwa kandi kore polise, kata mna gine jolweny, kata mna jopuonj. Toko nyine nyingi ni macha Oruenjo umidha dokocha. Macha mulwa dokocha. Macha wanyama dokocha. Macha Hassan moro dokocha. Nyakibir ngane bin ngane ikidogo koni. Ujuka mana. Tusamisha kusuru. Tusuru ichoko kumjite. Maonge akwede. Kaka ichoko suru kuru Baringo. Kaka ichoke Siaya. Kaka ichoke Kitui. Kaka ichoke Garissa. Kaka ichoke Mombasa. Tusame kuri pogo pesa ni. Tipogo angaya. Magigini kanya. Magigik makelo mirima ethuruaka. Magikelo mirima ethuruaka. Mago gin gik moko manego wach motegno. Kaji wer piny. Taito dhong'ien to katiba ni bintie gik moko mane odong' mane okolosi. Kane wan Bomas to waloso katiba maber kabisa. To nitie moko mane gibiro mane gidhi giketh.
Odo gini kameno kwenye Bomas kumani walose katiba mar Kenya. Iluongo ni Bomas draft. Mano nitie gima pending. Maonge gini kucha. Monego ji owach. Omiyo ok obedo gi contradiction. Koro incha ne ano kawachi ni Ruto niya. Kaka omiyo mokirot. Losa mari ni riembo jogi ka. Keta mari bang'e kucha. Wan wabiro kelo ni ji kang'o ka waseloso. Mosendikre. To koni sando adwa timaraka. Undaket jomoko nikech sirikal ok nyal bet maonge joma tiye. Waket mago gi kibang'e ne wabiro loso bang'e. To bang'e to koro ywa jowa kucha. Mondo donj kucha. Ako nike ywa jowa ni jowi ka tich otamo. Ni rwaka yie kucha. To gibedo beda kanyo. To ok ni ng'o ni wakelo gi. Wagonyo gi nikech gidwaro bi. Watimo ang'o? Wagonyo gi. Watimo ang'o? Agonyo gi mondo gidhi kucha, mondo giti kucha gi kaka chik mar ODM. To gimiluongo ni agreement to onge go gi jogi. Coalition agreement onge go kodgi. Omi ODM pod en kaka ne entie en chama mar upinzani, chama mar Azimio. Nyaka chieng' machielo kaka gimoko lokre. Kama nitie ni onge lokruok moro amora mosebeti. And I want to say this so that it can be understood properly. Because the media keep on all the time misinterpreting what you've been saying. You said it so many times clearly. That Kenya requires a national convention. We want to have a national convention that people of Kenya or their representatives will come together to talk constructively about problems which are facing our country today. Kenya is at a critical juncture. We either move forward or we perish. Because we don't want to perish, we need that conversation. And that is what I had proposed, that we must have this conversation that take cognizance of the demographic profile of our nation. And that there are several issues that need to be discussed at that convention. But I've also said that there matters precedence, issues that must be dealt with first before that convention can be had. This includes, number one, compensation for the families of the victims of violence last year and this year. Two, paying of all the hospital medical bills of the victims of police violence of last year. Number three is a release of all people who have been arrested and are in police custody. Number four is the dropping of all the pending charges which are pending in courts. Number five is the sacking and prosecution of all police officers who have been involved in criminal violence against innocent Kenyans who are actually exercising their rights as enshrined in the Constitution. And then we said that once that has been done, then people will sit down and dialogue. And we've also actually come up with what that dialogue should be about. The issues that have been raised by Gen Zs are not new issues. There are similar issues which we raised last time, even last year we were on the streets. We talked about unemployment in our country. We talked about high cost of living in our country. We talked about corruption, rampant corruption in the country. We talked about tribalism and ethnicity, discrimination in our country. And then we talked about management of debt in the country. These are critical issues that need to be discussed. But thirdly is the issue of governance. We have a new constitution, but we are not actually following that constitution. There are issues which were pending. Kenyans met at Bomas of Kenya and deliberated for a very, very long time and came up with a very, very progressive constitution.
That constitution was bastardized to a certain extent during the so-called Naivasha process. We must go back to the Bomas draft constitution, put it back on the table, and see what needs to be cleaned up so that we can have a progressive constitution. So you said, therefore, that it's on the basis of that kind of elaborate process that we can then talk about a government of national unity. But then you say that if you want to take some of our experts and get into your government, we release them to join your government and work in accordance with the ethics of our party, ODM and Azimio. That's what we said. We have not changed. This position has not changed. We said we want to see a new Kenya, and the people of Kenya are entitled to it. And that's why we said we agree with Gen Z in their demands. Gen Z demands are the demands of the people of Kenya. Irulukamana. Aloto maganya, irulukamana yenye. Aya, koro uwinjo wach. Adwa mondo akaw thuolo mondo aduok microphone ni chairman ma funeral committee for the purpose of vote of thanks, and thereafter we take the microphone back to Father Oginga to close the ceremony. Thank you. Mheshimiwa Tani, thank you very much. Vote of thanks, I'm starting with committee members, organizing committee. Please come forward, Mr. Okaj and group. Okay. No, we are not talking. Okay. So I wish to take this opportunity to appreciate to appreciate all those who have assisted us from the time Evans became sick to date. I wish to start with Father Oginga and the church who have been gracious enough to accommodate us today and this late. I wish to thank Nairobi Hospital, Lee Funeral Home, Chair Dream Makers who are the service providers today.